Olá, olá, todo mundo. Bom dia, boa noite, depende de onde você está aí no mundo. Meu nome é doutora Heidi e hoje a gente vai ter o MedTalks, que é a imersão do inglês médico. São 9h04 da manhã aqui na Austrália, isso quer dizer que são 8h04 da noite aí no horário de Brasília. E eu vou esperar um minutinho mais para entrar mais gente aí na live. É, Vou só falar uma coisa. Ei, pessoal, a gente está aqui no YouTube. Clique no link da minha bio, que o MedTalk está live agora. Então tá, gente. Ó, na verdade, eu vou dar mais 30 segundos. Meu pai é suíço, ele me ensinou a começar na hora certa, mas aí, como eu sou brasileira também, então eu tô dando 5 minutinhos aí para vocês para entrarem na live. Todo mundo, eu preciso saber se vocês estão escutando a live, se vocês estão escutando, me dá um coraçãozinho, me dá um like, escreve no comentários. Sim, tô escutando, tô escutando, tô escutando. Tudo em ordem, tudo em ordem. Sim, perfeito. Então tá, gente, vamos começar essa imersão. Primeiro, eu queria avisar vocês. Estou escutando. Boa noite. As mensagens estão chegando, gente. As mensagens estão chegando. Eu queria falar para vocês como é que vai funcionar a live de hoje. Eu vou compartilhar minha tela. Vão ter várias é, aulas, vários exercícios em áudio. A gente vai aprender muito vocabulário médico. E eu vou tentar fazer essa aula em inglês e em português. A ideia é ser uma imersão. Então, eu gostaria que fosse toda em inglês. Mas eu entendo que nem todo mundo tenha um inglês assim, é, é, upper intermediate ou advanced. Então, o que a gente fala, catered for everyone. Eu vou falar um pouquinho de português, um pouquinho de inglês, e aí eu quero que todo mundo se sinta confortável nessa aula. Se vocês estiverem achando difícil, ou se vocês tiverem alguma pergunta, faz uma pergunta aí no chat. Eu consigo ver. Talvez eu não consiga parar bem no meio quando estiver falando, mas pode perguntar. E vamos nessa, gente. Agora já são 9h06, horário da Austrália. Então, é, eu preciso saber se vocês vão conseguir. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Fala sim ou não. Eu acabei de colocar aí a apresentação da aula. Sim, sim, sim. Beleza. Ótimo. Eu queria falar a agenda. Eu vou travando, gente, porque tem muito tempo que eu não apresento em português, tá? As minhas apresentações normalmente são todas em inglês. Então, se eu falar alguma coisa errada, se eu travar, não preocupa, não. É, Isso é para mostrar para vocês que quando vocês estiverem falando inglês também não tem problema vocês darem um travado que nem eu tô dando aqui no português. Primeiro eu quero falar um pouquinho de mim, quem eu sou, por que que eu quero ensinar Medical English para vocês. E daí eu quero saber de vocês. Por que que vocês querem aprender inglês, médico? Qual que é o background de vocês? Vocês querem ir para a Austrália? Qual que é a intenção? E depois a gente vai para imersão de inglês médico. Oi, gente, tô vendo esse monte de pessoas falando oi, oi, oi. Vamos lá. Okay, I'm gonna switch over to English/Portuguese. So I was born in Australia. I'm Australian, and I moved to Brazil when I was 10 years old. My mum is Brazilian, and she missed her family dearly. So we moved to Brazil. I ended up going to high school in Brazil. I went to university in Brazil, and that's where I studied biological sciences. So I'm a biologist. And I worked in Brazil at UFMG,
I was a scientist there. I published papers. I have a lot of post conference presentations. And that's where my love for science started. Eu vou pausar aqui e eu quero que vocês respondam. Vocês entenderam o que eu falei? Estava muito rápido? Faz assim, se você achou que estava bem, olha lá. Ou faz assim, se você não entendeu e quer que eu fale mais português. Tá, beleza. Tô vendo mãozinha pra cima, aí, gente. Então eu vou colocar aqui um coraçãozinho pra vocês. Ai, ai. Okay. So then, after I worked in Brazil for a little while, I've worked in what we call English colleges. I taught English while I was at university, so I learned a lot. And then I came back to Australia because I wanted to continue being a scientist. So I did my PhD in medicine, specifically in immunology. And for those of you that have a medical background, my PhD was on asthma and how the immune cells react during asthma. So that was my PhD. I studied at the University of New South Wales. I have a lot of publications from my PhD. I don't know if you guys know a lot about publications, but I even got a Nature paper, which is I'm going to say quite good when you're a scientist. It's one of the top level public journals that you can publish in. So I do have a lot of experience doing experiments, reading, writing, reviewing, and then after I did my PhD, I did a postdoc with infectious diseases. And then I left the academic scenario. So I left academia, I left the university and became a scientist in industry. So what does that mean? I was still a scientist, but I was working in industry. I was working at a pharmaceutical company. So I was developing novel medicines for asthma, fibrosis, and cancer. And I did that for many, many, many years. You can see there for over a decade. And during that time, I was always helping my Brazilian friends. And as you can remember here, I did biology in Brazil and I worked at UFMG. So I have a lot of friends in Brazil that are scientists, that are professors, and they always had difficulties with English. And I was always helping them write their papers, their grant. And the last thing that I started to do was when a friend of mine, she's a professor at UFMG, she asked me, Heidi, my entire lab needs to learn medical English. Not just one, but the entire lab. I want my lab to be well known as the lab that can speak English, so my scientists, my students can go overseas. We can have visitor postdocs. We can have visitor uh, scientists. Can you please teach medical English to my students? And that's when it clicked. I gave what they call a journal club. It's when we discuss clinical cases, we discuss papers, but everything in English. And so we had students that had a very high level of English. We had students that were learning English, and everyone just became a community. Everyone was teaching each other. They were learning all these medical terminology, and it just clicked. I thought, you know what? You're not the only ones that need to learn medical English. I believe that there are other people out there that do have to learn medical English, not just for their careers in Brazil, but if they want to learn, if they want to go overseas to a conference, if they want to work in Australia, if they want to work in the US, the UK. And that's when I created the Institute of Medical English. The idea is to help healthcare professionals like you improve your English, your medical English, so that you can be confident and work overseas. Also, at the same time, I transitioned over, so I left my job as uh, a scientist and
no more experiments. I don't do any experiments anymore. I'm now a scientific advisor for a Fortune 500 company. I don't know if you guys know what that means, but you should Google it if you don't know what it is. So it is one of the top 10 pharmaceutical companies in the world. And so I still have, I still have my little foot in science and providing advice, but I also have this passion for teaching. And that's where you guys come in as well, because you are as important to me as I guess I'm important to you. It's a two-way relationship. I really have the passion for teaching. Okay. So, enough about me. I want to know about you. So type in the chat my little foot. Yeah, I have a little foot. Meu pezinho. Ai, ai. I want to know about you. Where are you right now? De onde você está assistindo essa live? Você está na Austrália? Você está no Brasil? Você está nos Estados Unidos? Conta aí para mim, onde você está? Eu estou lendo aqui, o meu rosto vai estar assim porque eu quero ler esses resultados. Ah, esses resultados. As respostas. Brasil, Brasil. Eu vou fazer assim. Aê! Vamos, Brasil! US, Califórnia, Austrália, Brasil, Brasil, Melbourne, Austrália, Austrália. Uau, gente, tá, gente de todos os lugares. Ai, eu fico tão assim, tão feliz de poder compartilhar essa imersão com vocês. Ah, tô aqui. Ok, let's next. Me conta um pouquinho. Olha, tem gente falando, eu sou do Brasil, mas estou na Austrália. Ah, isso mesmo. Eu quero saber agora. O que que. Tell me about yourself. O que que você faz? Você é estudante? Você já é formado? Cristina, você falou que você é do Brasil, mas está na Austrália. Conta aí pra gente, o que que você está fazendo aqui na Austrália? Você já está trabalhando na área? Você precisa aprimorar seu inglês aí? Médico? Então, conta aí pra gente. Eu falei um pouquinho de mim, né? Eu sou bióloga, formei em biologia no Brasil, fiz doutorado aqui em medicina na Austrália, tenho um pós-doc em doenças infecciosas. Hoje em dia, eu sou CEO do Institute of Medical English e também sou conselheira científica de uma empresa farmacêutica. Então, temos aqui medical student, sou médico. Ah, muito bem, muito bem. Quero ser estudante de medicina. Tô vendo um monte de resposta. Eu tô vendo que tá todo mundo mais ou menos nessa área de medicina, temos biomédica. Muito bem. Eu sei também que tem algumas pessoas que não são dessa área de medicina, de biomedicina, mas que gostariam também de aprender mais sobre a área de medical English. Por exemplo, eu tenho algumas mães que perguntaram se poderiam fazer parte da live para elas poderem aprender como conversar com médicos aqui na Austrália. Fisioterapeuta, educadora física. Nossa, muito bem, muito bem. English teacher. Ah, colega de profissão. Tá bom, estou fazendo curso de inglês no pré-intermediário, isso mesmo. Ah, muito prazer, gente, muito bem-vindos. Sou físio, primeiro massage therapist, muito bom. De- Agora, por que que você quer aprender inglês médico? Eu vou falar, vão respondendo aí no chat e eu vou falando aqui para vocês. Eu percebi também eu formei no Brasil, né? E aí eu voltei para a Austrália. E eu falava inglês fluente, sou nativa. Mas eu dava uns travados assim no inglês médico. Eu lembro, quando eu fui para minha primeira entrevista, o pessoal falou assim: não, então conta pra gente sobre sua pesquisa no Brasil. Ah, ah, eu não conseguia, eu não tinha o vocabulário médico para poder responder, porque meu vocabulário, minha terminologia médica era toda em português. E aí eu vou falar que foi
um embromês, o pessoal acabou entendendo. E então eu entendo também essa. Nossa, eu falo inglês, mas e o inglês médico? Então vamos lá. Tem gente respondendo, quero atuar como médica na Austrália. Tem alguém precisando aprender inglês para continuar no Brasil, para ter melhores oportunidades de carreira no Brasil? Fazer faculdade aqui em Sydney, muito bem. Sou psicóloga, moro na Austrália, faço pesquisa na área da saúde. Muito prazer. Oi, eu te sigo no Instagram, eu te sigo lá. Quero morar e exercer na Austrália. Tenho alunos médicos, muito bem. Então, antes de eu começar agora a aula, eu queria avisar para vocês do meu curso de inglês médico, que é o MedSpeak. As inscrições abrem dia 16, 7 horas da manhã, isso horário de Brasília, tá, gente? Só darem clique no link da minha bio no Instagram, que vão abrir as vagas lá, mas se você faz parte da minha lista VIP, você vai receber um e-mail também com esse link. Ok. Eu só tô lendo as mensagens também, gente. Para mim mesmo, para quando eu precisar. Isso mesmo. Okay. So today, now I'm going to switch to English. Today we're going to be covering it. Now starts the medical English lesson. We're going to be covering the respiratory system, some idioms, and how to start a conversation with a patient. Okay. The respiratory system has many functions. Besides helping you inhale, and exhale, what else does the respiratory system do? Now, if you were to talk to a patient, you wouldn't say, please inhale, please exhale. You would say, breathe in, breathe out. But the formal word would be inhale and exhale. So I'm going to give you guys a moment because I want you to answer in the chat in English. What else does the respiratory system do? I'm going to keep talking here about the respiratory system, and I'm waiting for you guys to write in the chat. What does the respiratory system do? As you can see, I said respiratory, but you read respiratory. Both of them are correct. We say in Australia respiratory. It's like tree, respiratory, but in American English, they say respiratory. Like I said, I'm a scientific advisor, and I sometimes, well, not sometimes, I'm always talking to what we call HCPs, which are healthcare providers or healthcare professionals. And I remember one chat when I was talking to one of them, and I said, oh, are you a respiratory physician or are you an allergist? And he turned back to me, are you American? I said, no, I'm Australian. Oh, because we say respiratory. Respiratory is very American. But in any case, he understood what I was saying. Okay, we have some answers here. So, what else does the respiratory system do? Hematosis. It helps in your cardiac condition as well. Yep, great. And before I continue, what I want to say is this part of the lesson is about vocabulary. It's about enhancing your vocabulary because for you to be able to speak English, one, you need to read a lot, but you need to have enough medical vocabulary to activate your speaking. Okay, I have all of these answers. The respiratory system allows you to talk and to smell, right? Because when you breathe in, you can smell.
It also, you have outside temperature air and you have the inside temperature air, and it actually warms the air up so it matches the body temperature. Also, the nose moisturizes the air before it goes in. It delivers, I think the most important thing here, and I didn't get anyone answering this, it delivers oxygen to your cells in the body. It removes waste gases and protects your airways from harmful substances. The respiratory system is split into two major sections. So you have the upper respiratory tract, tongue twister, the upper respiratory tract. And actually, I'm going to pause right now, get some, yeah, so, yep, sorry, I'm saying yep, because I'm reading the messages. Gas exchange, blood, pH regulation, exactly. I'm going to say I'm going to say all these words, and after I say all these words, I want you to repeat them out loud. Now, if you're in, if you don't want to repeat them out loud, that's okay. You go repeat them, just that's okay. But the idea here is to help you with the pronunciation. Agora eu vou falar um pouquinho em português, porque minha ideia aqui é ensinar vocês a pronúncia correta de acordo com quem tem o vocabulário de português, para vocês entenderem como que vocês têm que falar. Eu vou parar de compartilhar aquilo ali. Vamos lá. The respiratory tract is split into two major sections. So we have the upper respiratory tract. Now I want you, agora eu quero que você fala upper. Então, no inglês australiano, a gente, quando a palavra termina em ER, normalmente a gente fala A, tá? Então, quando a gente tem upper respiratory tract, se fosse no inglês americano, seria upper. Mas eu vou ensinar o inglês que eu sei. Então, agora você, upper, olha aqui minha, upper, respiratory. Então, você vai pegar o respira e aí coloca uma árvore depois. Então, é respira, tree. Respira, tree. Mas não fala o respira que nem no Brasil, que é o ra, tá? Não é respiratory, é ra. Respiratory. Yes, Aussie English. Respiratory. Ok. Como é que chama esse aqui, gente? Como é que chama esse aqui? Coloca aí no chat aí pra gente. Australian English is very, very similar to British English. It is. Now, o que eu queria falar é sobre meu inglês. Sim, eu sou australiana, nasci aqui, morei aqui, mas eu mudei para o Brasil. E lá eu aprendi o inglês americano. E também, quando eu ensinava inglês lá, o pessoal não entendia meu sotaque australiano. Então, eu tive que dar uma americanizada no meu sotaque. Então, tem várias palavrinhas que eu vou falar que elas podem ser um pouco americanizadas, não tem problema não, todo mundo me entende. Yes, thank you. So, this is a nose. Então, no. Então, a palavra no com Z. Nose. Nose. Agora você, nose. Você coloca um Z no final. Nose. Ok, now, this is the mouth. Eu acho que isso aqui é uma das palavras um pouco difíceis no português por causa do TH no final. É, como é que coloca o TH? Gente, eu fico olhando para mim ao invés de olhar para a câmera. Então, o TH, esse TH, você vai pegar sua língua, colocar no céu da sua boca e soprar, mas sem fazer nenhum som. Não tem som, é só como se fosse uma cobrinha. Testa aí, essa é super difícil e talvez você não vai conseguir agora de primeira, mas ok? É, desculpa,
Mouth. Yes. The same as theater. A mesma coisa. Theater. Então, theater. Então, mouth. Ok? É. This is another hard one. Sinus. Como é que fala sinus em inglês? Escreve do mesmo jeito, mas fala diferente. Sinus. Uh, uh. Você vai usar esse som. Sinus. Uh, us. Então, quando você for falar de. Então, você não fala sinus. That patient has sinus infection. Não, 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 não. Sinus. Sinus. Tanto é que quando o paciente tiver sinusite, você não vai falar the patient has sinusitis. Não. Sinus, situs. Itis é inflamação, né? Sinusitis. Sinusitis. And pharynx. Pharynx. Eu acho que pharynx é um pouco mais fácil você falar, porque é só rinks. Bom, eu tô falando que é fácil, mas faz assim, ó, se você achou pharynx fácil. Eu preciso saber de vocês. Ou faz assim, se você achou difícil. Pharynx. Pharynx. Na verdade, vocês não conseguem fazer isso aqui. Ou consegue? Todo mundo fazendo isso aqui pra eu ver. Todo mundo fazendo. Ah! Nossa. Ok, então vocês. You didn't get it? Ok. That's okay. Então, eu só tô perguntando. I'm just asking for people to put thumbs up. So I can see if you're able to put it in the chat. Now, the word pharynx. Pharynx. Rinks. Pharynx. Ah, eu recebi um monte de coisinha. Gente, olha aqui pra vocês, ó. Ok, então eu vou voltar lá na apresentação do PowerPoint. Now you know how to say nose, mouth, sinuses, and pharynx. Now let's go to the lower respiratory tract. Trachea. Eu acho muito similar ao português, né? Traqueia é trachea. Então, isso é uma outra palavra que pode ser trachea, tá? Pode ser trachea ou trachea. Eu falo trachea. Trachea. Os dois estão corretos. Agora você. Trachea. Trachea. Bronchial tubes. Gente, eu fiz anatomia, né, durante minha faculdade, mas bronchial tubes, alguém pode escrever aí como é que fala bronchial tubes em português? Eu sei que é aula de inglês, mas queria que vocês me ensinassem. É, é, não é tubo brônquio, não é. Nossa, que feio, que seria o tubo brônquio. É tubo brônquio? Coloquem pra mim. Brônquios. Então, tá. Então é brônquio. Okay. So in English, we're going to say bronchial. Muito parecido, né? Em português é brônquio. Em inglês é bronchial. Só pega o R. E você vai falar bronchial. Now, the bronchioles, que são os bronquíolos, né? São os pequenininhos. Não. Então, a gente tem os brônquios, que são, olha aqui. Vocês conseguem ver meu mouse também ou não? Mas, bom, eu acho que vocês não conseguem ver meu mouse. Mas olha aí nessa imagem. Você tem os sinus, and then the pharynx, and then the larynx, and then you have down the trachea, and then the bronchial tubes. They branch out to the lungs. Então, são os brônquios que vão para o pulmão. E dentro do pulmão, você tem os bronquíolos, que são são menores que os brônquios, né? Então, ok. Now, let's see how to pronounce both of them. So, brônquio. Então, o grande é bronchial. Bronchial. Agora vamos falar do pequenininho, que é o bronquíolo.
bronchiole, bronchiole, bronchiole. Alveoli, alveoli. Então, esse I não é alveoli, tá? Eu acho que tem uma confusão no português por causa do o E e o I, mas é alveoli. Então, finge que tem o A I no final dessa palavra. Alveoli, lai. E a última palavra aí, importantíssima, são os lungs, né? São os pulmões. Mas como é que fala isso? Lung, Olha aqui. Lungs. Ok? Lungs. Agora é a parte dos keywords, que são as palavras-chave. I want you to repeat out loud after me. Wheeze, wheeze, wheeze. Inhaler. So you can see that there's an ER. It's inhaler. Inhaler. And shortness of breath. Shortness of breath. Shortness of breath. Now I'm going to pause here and I'm going to ask you, can you please tell me in the chat what does wheeze mean? So if a patient comes to you and says, I'm wheezing a lot, or my son has a wheeze, what does that mean? I'm sensing silence. Sibilo. Yes, to breathe with difficulty. So the word wheeze is actually a noise. When a patient has asthma, for example, you can hear this crackling sound coming. I can't repeat it, but it makes, and that is wheeze. So in Portuguese, it would be sibilo, okay? Sibilo. Inhaler. What is this word? Inhaler. Inhaler. You have the word inhale, which is breathe in, right? But what about the word inhaler? What does that mean? So if a patient comes to you, so write that in the chat. What does, you can use Google to see what inhaler means, okay? If you don't know what it means. So inhale means to breathe in. What does the word inhaler mean? I'm a patient and I come to you, say, I have asthma and I need a prescription for a new inhaler. What does that mean? Inhaler. I'm going to give another 30 seconds. A device for breathing, inhalador. So it is, yep, everyone's correct. An inhaler is an inhalador, but it's different to nebulizer. A nebulizer is a full machine that you put either medicine or saline and it comes out a mist. And then you put it like that. That's a nebulizer. An inhaler is when it might be also called a puffer. You know, when a patient has asthma or COPD, that is an inhaler. Now, shortness of breath. Shortness. Now, I'm going to, yep, you are correct. I'm actually not going to say that word. And the reason why I can't say that word is I work for a pharmaceutical company. I'm a scientific advisor. So I can't actually talk about medicines, specific medicines, because it might be perceived as if I am promoting their use. So yes, but you are correct. That is an example of what can be inside an inhaler. Okay,
Shortness of breath. I think this might be an easier one. Shortness of breath. Can you please explain to me what shortness of breath means? Well, you didn't... eu vou falar essa parte em português, gente. Você não sabia, como é que você ia saber? Então, aqui na Austrália, não sei como é que é no Brasil, mas se você trabalha para uma para indústria farmacêutica, para uma empresa farmacêutica, você não pode é, falar sobre medicamentos. E o motivo disso é porque pode parecer que você está fazendo propaganda daquele medicamento. Embora essa live seja educacional e eu estou ensinando inglês médico, eu também preciso seguir. E não é o código da empresa também, mas é o código do Medicines Australia. Então, Medicines Australia é um órgão que tem várias regras de como as pessoas devem se comportar nesse ambiente, e essa é uma das regras. Ok, yes. Shortness of breath is breathing with difficulty, que é a falta de ar. Um paciente pode chegar para você e falar assim, I can't breathe, or I'm having shortness of breath, or I was short of breath this morning. No prontuário, eu normalmente não gosto de falar de abreviações, porque cada hospital tem uma abreviação diferente, cada país tem uma abreviação diferente, mas esse a abreviação desse, em todos os hospitais que eu já vi, é o mesmo, que é o SOB. SOB, tá? Shortness of breath. Now we're going to be using the word wheeze. Aqui tem um termo bombinha para esse tipo de medicação. É a bombinha. É o inhaler. Eu tinha esquecido dessa palavra. Exatamente. A bombinha a gente chama de inhaler. Inhaler. Então você vai ter o reliever inhaler and the preventer inhaler. Então, the preventer é a bombinha que você usa para prevent. Então, é o que o paciente usa no dia a dia para prevenir a inflamação. E o reliever é quando a pessoa está tendo um ataque de asma e ela usa o reliever. Essa parte aqui eu gostaria de agradecer a minha colega de profissão, porque ela conversou comigo essa semana sobre os diferentes jeitos de aprendizagem, e eu já tinha esse tipo de exercício, mas agora eu foquei bem no substitution drill, é onde você vai aprender uma palavra, mas aprender ela, de como falar essa palavra em frases diferentes. E o que eu quero focar aqui é o verb tense. E o motivo que eu quero focar no verb tense é. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, gramática, não gosto, mas, gente, a gramática é o foundation. Então, sim, sua gramática não tem que estar perfeita, mas eu vou te falar que seu verb tenses tem que estar bem perfeito. Porque se um paciente chegar para você e falar para você assim, I had an asthma attack this morning, e você virar para o seu chefe e falar assim, the patient is having an asthma attack, você acabou de mudar o verb tense, e você acabou de falar, ao invés de ter falado, o paciente teve um ataque de asma hoje de manhã, você está falando, o paciente está tendo um ataque agora. E o, o timeline, então, como é que fala? O tempo na área médica é muito importante, porque você precisa saber quanto tempo atrás o paciente estava sentindo aqueles sintomas, porque isso tudo vai ajudar no seu diagnóstico e no que você vai fazer. Então, vamos lá. I want you to repeat out loud after me. The patient's wheeze indicated a possible asthma exacerbation. Repetindo. The patient's wheeze indicated a possible asthma exacerbation. Asthma exacerbation means an asthma attack, okay? Now, in the present, the patient's wheeze indicates a possible asthma exacerbation. So right now,
The wheeze that you can hear is indicating an asthma exacerbation, okay? Now, in the future, the patient's persistent wheeze may indicate a possible asthma exacerbation. Now, I want you to repeat out loud after me. I'm going to do it very quickly, okay? The patient's wheeze indicated a possible asthma exacerbation. The patient's wheeze indicates a possible asthma exacerbation. The patient's persistent wheeze may indicate a possible asthma exacerbation. Mesma coisa com o inhaler, gente, e eu vou falando isso aqui um pouco mais rápido, porque eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer exercícios de áudio com vocês e eu não quero que acabe o tempo, tá? Vamos lá. Inhaler. She used her inhaler before exercise. Now you. She used her inhaler before exercise. Present. So now. She uses her inhaler before exercise. Não gostei dessa frase, não. Mas tudo bem. She will use her inhaler before exercise. Então, o que isso está falando? Está falando quando que a paciente tem que usar o inhaler dela. Ela tem que, tipo, vai ter que sempre usar antes dela fazer exercício. Mas ela usou no passado, ou então ela está usando agora, antes do exercício, ou ela vai ter que usar no futuro. Inhaler. Inhaler. Aqui na Austrália, essa palavra no ambiente médico é muito usado, porque tem muitos pacientes com doenças respiratórias. Okay, so you see SOB, okay? SOB, shortness of breath. He occasionally experienced shortness of breath. Now you. He occasionally experienced shortness of breath. Present. He occasionally experiences shortness of breath. He will occasionally experience shortness of breath. Então, resumindo, guys, it's very important that you get the verb tense correctly. Now, I don't want you to stop a conversation and go, oh no, I don't know how to say this. Just say it. Just say it. Because the more you say it, the more you practice and the more, confident you'll be. But pay attention, if it's the past, the present, or the future. Now, we're going to the audio exercise. Based on these keywords, we're going to be doing audio exercises. Well, you didn't learn the keywords. Did you learn the keywords? The keywords were deleted. Oh no, these were the keywords. Okay, good. Sorry. Woof. Okay. So, sorry. But Não gostei, gente. Não gostei, mas tudo bem. A gente vai fazer aqui. Beleza. Então vamos lá. A imersão já era para estar na aula, mas não está na aula. Ele não aparece aqui. Ele não está aparecendo aqui. Mas eu quero saber de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Uai, mas aí vocês estão vendo a resposta também? Aí não dá, né? Ó. Hum. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui, gente. Bom, enquanto eu vou pensando ali, eu vou fazendo outro para vocês, ok? Me dá um minuto.
Hum, ok. Well, sacanagem, sacanagem. Mas não tem problema não, gente. É coisa de internet, né? O que eu queria mostrar para vocês. Vão voltar nessa apresentação. E aí eu tenho um plano B. Sempre tem que ter um plano B, gente. Sempre tem que ter um plano B. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou aqui. This. Ok. Faz assim, me dá um ok, ok, se vocês conseguem ver isso aí. É um vídeo que vai aparecer. Ah, é boa. Eu gostei dessa ideia. Coloca para tocar e não compartilha a tela e nós ouviremos. Beleza, eu vou fazer isso depois desse aqui. Esse aqui eu consegui. Então, tá, gente, eu vou. O que que eu quero que vocês prestem atenção aqui? É a palavra flare up, ok? Flare up. Flare up. Eu vou colocar aqui para vocês. A palavra flare up. Vou botar aqui também. Anyways. A palavra flare up quer dizer an asthma exacerbation, okay? And so you can say the patient had an. Ah, lembrei onde que tá essa parte que assim, gente, onde que sumiu? Eu fiz essa aula. Ah, tá aqui, ó. Achou. Ok, vamos lá. Todo mundo vendo? Beleza, beleza. Tô recebendo ok aqui. A palavra flare-up é uma expressão idiomática, tá? É flare-up, é an exacerbation of a disease. Então, se um paciente tem um asthma flare-up, isso quer dizer que ela acabou de ter um ataque de asma. Se for um paciente que tem colite e teve um flare-up, quer dizer que teve uma. Teve um flare-up, teve mais sintomas do que o normal, tá? Então, vamos ver essa frase aqui. Eu quero repeat after me. Mary's asthma flared up when she was exposed to pollen or dust. Now you. Mary's asthma flared up when she was exposed to pollen or dust. Now in present, Mary's asthma flares up when she is exposed to pollen or dust. In the future, Mary's asthma will flare up if she's exposed to pollen or dust. Now, I would like to share my screen with you. This is a short video and it talks about flare up in the context of a school environment. An important element of Ryan's law that you should know is that in the case of an emergency, or a school employee suspects that a student is having an asthma flare-up or attack, the school employee is permitted to administer or supervise the student using the asthma reliever inhaler, even if there is no pre-authorization from a parent, and that the employee is released for damages. I'm going to repeat that again, okay? So watch again. An important element of Ryan's law that you should know is that in the case of an emergency, or a school employee suspects that a student is having an asthma flare-up. There. So asthma flare up or attack. Asthma flare up or attack. Or attack. The school employee is permitted to administer or. Now I'm going to pause right here. What is that called? Do you know the name of that device? So you have the inhaler, okay? And then the inhaler has something in front of it, and then another piece.
What are those devices called? It's the inhaler and something else. If you don't know what it is in English, you can write it in Portuguese because I would like to learn how to say this word in Portuguese. So, yes. So in Portuguese, it's called espaçador. Yeah. In English, we call it spacer. Okay. So, well, it's you write it space with an R. So spacer. So that bit there. So you have the inhaler, you have the spacer, and then you have the mouthpiece. Okay. And typically, to improve the delivery of the medicine in the lungs, you would have a spacer. Okay, now let's watch the video. Supervise the student using the asthma reliever inhaler. Can you see? Can asthma reliever inhaler? Reliever inhaler is that inhaler that you use to stop an exacerbation. It's a reliever inhaler. Even if there is no pre-authorization from a parent, and that the employee is released for damages. I'm just going to put it one more time so that you can listen to the word inhaler, and then we're going to move on to the next one. An important element of Ryan's law that you should know is that in the case of an emergency, or a school employee suspects that a student is having an asthma flare-up or attack, the school employee is permitted to administer or supervise the student using the asthma reliever inhaler, even if there is no pre-authorization from a parent, and that the employee is released for damages. Okay, good. Now we're going to go to the next video. But before we do so, I want to teach you another expression. Catch my breath. Catch my breath. I'm going to go back and ask you, if a patient came to you and said, I can't catch my breath, what would you think? What do you think that means? Então, se você traduzir isso ao pé da letra, catch my breath quer dizer pegar, como é que chama? Catch, de pegar uma bola, de pegar meu... Ai, gente, eu nem sei falar em português isso. Ai, catch my breath. Então, gente, eu preciso saber, tem todo... Vocês estão me escutando? Vocês estão assistindo? Vocês conseguiram ver o vídeo? Faz assim, ó, sim, porque eu passei um vídeo agora com áudio. Eu quero saber se vocês escutaram bem. Tá, beleza. Então tá. Catch one's breath. It means to take a short pause to recover. So let's say I'm running and I became short of breath. So I stop so I can catch my breath. Okay? Então, o que que acontece? Se alguém tá sem respirar, não conseguiu respirar, falou demais e não tá conseguindo respirar, correu e não tá conseguindo respirar, tá com dificuldade de respirar, você vai pegar aquela respiração de volta, você pode falar catch my breath ou catch a breath. Recuperar o fôlego. Isso. Muito obrigada. Eu falando pegar a respiração de volta. Obrigada. Okay, now let's learn these sentences. She had to wait for me as I had to catch my breath after I ran. Now you say it. She had to wait for me as I had to catch my breath after I ran. Now in the present, can you please wait for me? I have to catch my breath. Agora você. Again, can you please wait for me? I have to catch my breath. Now last one is future. Will you wait for me? I will have to catch my breath if I run that far. Will you wait for me? I will have to catch my breath if I run that far. Okay, now.
Agora, now I'm going to put another video, okay, so that you guys can listen to the word catch a breath, catching my breath. So in this video, it's catch a breath, okay? RBT, esqueci. Alguém está perguntando o que é RBT. Vamos aqui, breath tester, random breath testing. Ok. Então, aqui na Austrália, a gente tem a Blitz. Você sabe o que é Blitz ou essa coisa de Minas? É quando a polícia te para e aí eles vão testar para ver se você tá com álcool. É um bafômetro, isso. Então, eles vão testar RBT. Então, Random Breath Testing. Então, você vai parar o carro, ele vai falar conta até 10. Então, RBT, Random Breath Testing. Ok, so, bafômetro, isso. Agora eu vou começar o vídeo. Antes de eu começar o vídeo, eu quero saber, vocês estão conseguindo já ver, faz assim se vocês estão conseguindo já ver o vídeo aparecer na tela de vocês para eu poder continuar aí. Can you see the video? Yes, good. Thank you. When I first was diagnosed with COPD in 2004, I had already stopped running just about that time, just simply because of difficult communication of breath and continue on. It seems like every year I notice a little bit of a change, even over the last year or two, I noticed a change from one year to the next, a little less capacity to breathe. It affected my lifestyle mostly because I was active with physical training. I have classes for physical training for seniors. And it was getting to the point where I couldn't exert during those, and even simple things like working around the yard. I would get up, I'd have to stop and catch my breath, sometimes just go back down just to be able to breathe for a moment. Okay, so we watched the video once without subtitles. Now I'm going to put the subtitles in, okay? When I first was diagnosed with COPD in 2004, I had already stopped running just about that time, just simply because of difficult communication of breath and continue on. It seems like every year I notice a little bit of a change, even over the last year or two, I noticed a change from one year to the next, a little less capacity to breathe. It affected my lifestyle mostly because I was active with physical training. I had classes for physical training for seniors. And it was getting to the point where I couldn't exert during those, and even simple things like working around the yard. I would get up, I had to stop and catch my breath, sometimes just go back down just to be able to breathe for a moment. One last time. One last time. My question here is, I'm going to let you watch this one last time. Does he say catch a breath or catch my breath? What does he say? When I first was diagnosed with COPD in 2004, I had already stopped running just about that time, just simply because of difficult communication of breath and continue on. It seems like every year I notice a little bit of a change, even over the last year or two, I noticed a change from one year to the next, a little less capacity to breathe. It affected my lifestyle mostly because I was active with physical training. I have classes for physical training for seniors. And it was getting to the point where I couldn't exert during those, and even simple things like working around the yard. When we get up, I'd have to stop and catch my breath, sometimes just go back down just to be able to breathe for a moment. Yes, you're correct. My. Now let's watch another video. Okay, it's this one.
I'm going to play it the first time, no subtitles. Second time with subtitles. And then third time, I'm going to be asking you some questions about the scenario. And I want you to answer in the chat, please. When I was 10 years old, I fell so hard out of the treehouse I was building on my back that it knocked the wind out of me. One minute, I was the wise guy, fifth grader, and the next minute, I'm like a big fish flailing about in the bottom of the boat, gasping for air. As I lay on the ground trying to catch my breath, my friends were around me asking me if I was okay. Clearly, I was not. But eventually, I did catch my breath. I got up and went back to work. Nothing unusual about this. I was a kid. That's what kids do. Now I'm going to play it second time with subtitles. When I was 10 years old, I fell so hard out of the treehouse I was building on my back that it knocked the wind out of me. One minute, I was the wise guy, fifth grader, and the next minute, I'm like a big fish flailing about in the bottom of the boat, gasping for air. As I lay on the ground trying to catch my breath, my friends were around me asking me if I was okay. Clearly, I was not. But eventually, I did catch my breath. I got up and went back to work. Nothing unusual about this. I was a kid. That's what kids do. Okay. So in this situation, in this scenario, he uses catch up breath. My question for you is grammatically, yes, there is a difference. But how about on the day to day? If a patient were to tell you, I can't catch a breath or I can't catch my breath, is there a difference? Is there a physiological or diagnostic difference if a patient were to say, I can't catch a breath or I can't catch my breath? When I was 10 years old, I fell so hard out of the treehouse I was building on my back that it knocked the wind out of me. One minute, Okay, you can see here what happened was he fell off his tree house and he banged his back, so he hurt his back and it knocked the wind out of him. That means that all the air came out. That's another idiom, that's another expression. And because he didn't have air in, because he couldn't breathe, that's why he had to catch a breath. Okay. So catch a breath can be because of many reasons, because you're running, because you're sick, or because you've fallen down. Now, if a patient tells you, I can't catch a breath or I can't catch my breath, don't worry. It's the same thing. Okay. So that patient means the same thing. There's no difference there. I'm just going to finish this video and then we can go on to the next one. I was the wise guy, fifth grader, and the next minute, I'm like a big fish flailing about in the bottom of the boat, gasping for air. As I lay on the ground trying to catch my breath, my friends were around me asking me if I was okay. Clearly, Sorry, I just want to pause here. He talks about him being a fish gasping for air. That is a bit of a metaphor because what he's saying is that he couldn't breathe. The word gasping means it's this that means gasping for air, gasping. And it could be something else that the patient says. They can say shortness of breath, gasping for air. Now, gasping for air is more extreme than shortness of breath, okay? Shortness of breath is you have difficulty breathing, but gasping for air, it's like, it's that situation, okay? Let's finish this video off. I was not. But eventually, I did catch my breath. I got up and went back to work. Nothing unusual about this. I was a kid. That's what kids do.
Okay. Where I'm actually going to pause now because we weren't able to listen to the video, the audios before. So let's get back to that because I might have figured it out. Let's see here. Catch a breath and go here. Yeah. Heidi 1, technology 0. Okay, so what I'm going to do now is can you please let me know if you can hear the audio? So the idea here is that you're going to listen to the audio and choose the correct answer and write it in the chat, okay? And then whichever answer is the most I'm going to say the favorite one, we'll choose this one. Okay, so I'm going to play this. Please say yes or thumbs up. Oh, that's the wrong place. Her asthma has flared up again. Could you hear it? Did you hear it? No? Oh. Her asthma has flared up again. Her asthma has flared up again. Her asthma has flared up again. I'm going to go here. Which answer is correct? A, B, C, or D? Her asthma has flared up again. D. So I'm not going to go through all of them, but I'm going to do D. And the reason, so this it might look like letter B, but remember that in English you don't write asthma that way. So let's try D. Yay. Okay, this is working, guys. I'm happy. Let's do it. Let's do another one. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. 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 Which one do you think it is? A, B, C, or D? Hospital admissions for asthma attacks have doubled. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. Okay, let's see which one this is. I'm going to go for C. That was the request. No. So I'm going to play the audio again. The C says hospital admitted for asthma attacks. Let's check out. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. So admitted, it's the patient was admitted. So admissions, so it's admissions and have doubled. Oh, has doubled? Let's see. Hospital admissions for asthma attacks have doubled. Has doubled. Has doubled. Has doubled. Oh, have doubled. It's B. Yeah. B, B, B. Yeah. Yeah. Do you know what admission means? Admissions means when a patient goes to the hospital, if they stay in the hospital, let's say overnight or something like that, they need to be admitted. So they need to fill out a form so they can sleep at the hospital. That's called a hospital admission.
Everyone with asthma should have a reliever inhaler. 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 Which one do you think it is? A, B, C, or D? Everyone with asthma should have a reliever inhaler. Yeah, I think it's A as well. Yes. Okay, so now let's just go to the next one. This here, itch, itch is a very, I like this word, itch, itchy. You need to scratch. And sometimes a patient might say, my throat is itchy, or perhaps the clothes that they're wearing are itchy. I can't wear wool, it makes me itch. 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 So which answer is it? Let's see. I think it's, yep, that is correct. Next. I don't want to do the itch anymore. I want to do the next one. This is a long one, and so I'm going to play it over and over again. Every year, millions of patients suffer from sinus pressure, nasal congestion, cough, and postnasal drip that accompanies sinusitis. The reason why this one is important here, it's sinus, congestion, cough, postnasal drip, sinusitis. Every year, millions of patients suffer from sinus pressure, nasal congestion, cough, and postnasal drip that accompanies sinusitis. Every year, millions of patients suffer from sinus pressure, nasal congestion, cough, and postnasal drip that accompanies sinusitis. Which is the correct answer, A, B, C, or D? Every year. So every year, you can already say that letter A, it's not letter A because it's not each year, it's every year. Millions of patients. Millions of patients, so it's not B because B has thousands of patients. Now, which one is it, C or D? Suffer from sinus pressure, nasal congestion, cough, and postnasal drip that accompanies sinusitis. I'm going to play it one more time. Here, it's very important that you look at the verb tense. Verb tense. Every year, millions of patients suffer from sinus pressure, nasal congestion, cough, and postnasal drip that accompanies sinusitis. Yep, it is C. What? Oh, yes, it's suffer. It's not suffered, it's suffer. Oh, it's D. Oh, well done, those that were able to do it. Okay, so now we're going to go ahead. We've done the exercises, the flare-ups. Now we're going to start the conversation. Now we're going to go to the section, how to start a conversation with a patient. But before we go into, I want to ask you how, before we actually go into that, vocês viram o áudio, né? Aqueles exercícios de áudio, aquilo lá faz parte da plataforma do MedSpeak. Então, no MedSpeak, o curso de inglês médico, vão ter vários áudios similares àquele para você poder praticar o seu listening skills e o seu reading skills, porque você tem que colocar ali o áudio correto. Então tá. How would you start a conversation with a friend? Então coloca aí no chat aí para mim como que você começaria uma conversa com um amigo em inglês. Pode ser simples, só. Eu não vou falar a resposta em inglês, mas fala assim: Olá, como é que você
começaria uma conversa com um amigo, tipo, em inglês. Vou dar um minutinho, um minutinho. Ok. Hi, how are you doing today? Yep. Hi, what's up? Mm-hmm. Exactly. So you can see that when you're talking to a friend, you're saying hi, you're asking them how they are, and that's what you're going to do with the patient as well. You're not going to be very formal because patients will not understand you if you are too formal. They're people just like you and I are, okay? You're going to be professional, yet have lay language. So formal lay language, if you can actually say that. Hi, what's up? Yes. Now, my question is, how would you start the same conversation, but it's not your friend, it's a patient. So what I'm saying is, would you start the same way? Say, hi, how are you doing today? Would you say, hi, what's up? How would you change that sentence if you had to talk to a patient? Remember, patients are people just like you and I. They do not have some of them do not have a medical background, but they want you to be professional. We had, hi, how are you feeling today? Yes, that's great. What I'm going to do now is what brings you here? Yes. Now, when you're at the hospital, it's a different scenario to when you're in your consulting room. So, for example, if you're in a consulting room and you know the patient already, you don't have to say, you don't have to identify yourself because you know the patient, they know who you are. But for example, if this is the first time you see the patient and you're in the emergency department or wherever, tongue twister, wherever it is, you need to greet and identify yourself. Okay, so hi, my name is Heidi, and I'm just going to pause there. So realistically, I'm Dr. Heidi, but studies have shown that when you remove your title, the patients are more likely to feel comfortable with you. But that is really your personal approach. I have seen many doctors that say, hi, I'm Dr. Da da da, but it really depends. You can see that certain patients will not be comfortable with you if they think there's a lot of hierarchical difference between the two. So let's say, hello, my name is Heidi, or hello, my name is Dr. Heidi. And then you're going to go to saying what you are. I'm a registrar, I'm a nurse, I'm a physiotherapy, and I'm going to be taking care of you today. So that's how you would start a conversation in the hospital with a patient. Greet and identify. Now, these three are I'm going to say, the most important, the most used sentences for a healthcare professional. And I can see that some people have written those in the chat as well. So after you've greeted, introduced yourself, then you can say, what brings you in today? How can I help you today? What seems to be the problem? Okay. Now I want you to repeat with me. Not just that one. Hello, my name is, I am a doctor and I will be taking care of you today. Now you. Hello, my name is, I'm a doctor and I will be taking care of you today. Repeat out loud after me. What brings you in today? What brings you in today? What brings you in today? How can I help you today? How can I help you today? What seems to be the problem? What seems to be the problem? It's very important that you have open-ended questions. If you have closed-ended questions,
the patients might not answer correctly. I'll give you an example of what an open-ended question is. These are open-ended questions. What brings you in? How can I help you? What seems to be the problem? A closed-ended question will be, are you sick today? So they'll say yes or no. And so depending on what you would like, you need to have an open-ended or closed-ended. If a patient tells you that they're taking illicit drugs, could you ask them this question? Write your answer in the chat. Don't you think your lifestyle choices are irresponsible? I'll say again. Don't you think your lifestyle choices are irresponsible? Can you ask this question to a patient? Yes or no? What do you think? Yes or no? Don't you think your lifestyle choices are irresponsible? Gonna give you one more minute to answer. Can you ask your patient this question? So, before we continue, eu queria avisar que quem ficar até o final da live, vocês vão receber uma notícia sobre o curso. E eu queria explicar um pouquinho do bônus do curso. Tem um monte de gente, a lot of people saying, I guess no, I don't know, yes, I think so. É, vou falar um pouquinho do curso, que é o MedTalks. É um curso de 8 semanas, onde você vai aprimorar seu inglês médico, sua comunicação com o paciente. São 3 aulas por semana. E tem um bônus especial. Para os 5 primeiros alunos que se inscreverem, vocês vão receber o WhatsApp e ter direct comigo. Então, vocês podem perguntar perguntas durante essas 8 semanas. E os 10 primeiros vão ter aula de conversação comigo. No final da live, vou colocar o link se vocês quiserem continuar a sua jornada comigo. Ok, então, yes, I think so. Yes, I think so. No, I don't think so. Ok. Don't you think your lifestyle choices are irresponsible? Então, a gente está pensando, eu vou dar o cenário, alguém que veio no hospital, que está com algum problema, e aí você fala assim, don't you think your lifestyle choices are irresponsible? No, you should not ask this question nesse cenário. E por quê? It's important for you to maintain a non-judgmental and supportive approach when you're discussing a patient's lifestyle. Now, why, por que que isso foi considerado judgmental? E é isso que eu quero dar uma pausa e falar com vocês, que tem muitas coisas que vocês podem perguntar em português, mas se vocês traduzirem diretamente para o inglês, fica altamente rude e o paciente vai simplesmente travar e não vai conversar com você mais. Essa frase, don't you think your lifestyle choices are irresponsible? Você basicamente falou que o seu paciente é irresponsável. Você está tomando essas drogas, você não acha isso? Se você está ali na emergência, ele está precisando de alguma coisa, ele não está ali para receber um sermão seu, tá? Nessa situação, você não pode falar isso. Se talvez em outra situação você possa, mas nessa situação que o paciente está procurando sua ajuda, ali na emergência, você não pode falar que ele é irresponsável. Então, como é que você poderia responder isso? Como é que você poderia falar isso? Let's discuss your lifestyle choices and how they might be related to your health concerns. Então, basicamente, você vai falar a mesma coisa. Você pode colocar ali, assim, não, então, você usando isso pode afetar a sua health, pode estar fazendo isso, pode estar fazendo aquilo, tá? Então, foi um jeito bem rude de falar aquela frase. Is this an appropriate question? Can you ask this? Can you ask your patient this? Have you had any recent weight gain? You look bigger than last time. Have you had any recent weight gain? You look bigger than last time. Can you ask this? Answer in the questions, yes or no. Have you had any recent weight gain? You look bigger than last time.
No, no, no. Okay. I'm just going to pause now because the live was going to finish at 10:30, but because we started 5 minutes later, then I would like to make the live a little bit longer, if that's okay with you guys. So, okay. So I think that this answer is going to, everyone said no. Not at all. Absolutely not. No. Actually, yes. This is an appropriate question. However, you should not make the patients uncomfortable about their appearance, as it can damage your report, okay? It can damage your relationship. So, the problem of this sentence is not the question, it's what you said after, okay? You can say, have you had any recent weight gain? That is perfectly okay for you to ask your patient. But you cannot tell your patient, you look bigger than last time. That is no go, no go. Okay. You can also ask, have you noticed any changes in your weight recently? Weight changes can sometimes be indicative of health changes. Okay. So, yes, you can ask that question. No, you cannot tell your patient they look big, they look fat, they look ugly. That is no. Okay. Now, let's watch this video, and I want to show you how you should not talk to a patient, and I want you to tell me why you cannot talk to a patient this way. I can see that some people already know what video it is. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. And try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Let's show you how your inhaler works. Okay, I'm going to play that again. And while I'm playing that, I want you to write in the chat why the patient was offended. Why did the patient ask, do you think I'm an idiot? Because Dr. House used an incorrect sentence. I'm going to pause. Vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês estão conversando com pacientes. Uma coisa é você ser direto, outra coisa é você ser ofensivo, tá? Eu quero que você pegue esse vídeo, eu quero que você me fala o que o House falou que foi ofensivo e a paciente fala assim, você acha que eu sou uma idiota? Você acha que eu não sei fazer isso? O que ele falou de errado? My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. And try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Let's show you how your inhaler works. Okay, now I'm going to pause and ask you, what did House say incorrectly? When was he inappropriate? Do you know? Write in the chat below. I'm going to open it again. E eu vou te falar a verdade, é bem difícil você entender. Yeah, that is correct. So asking if she uses it correctly. Essa é uma pergunta
Você tem certeza que você está usando esse negócio certo? Você não pergunta isso para um paciente. O que que você vai fazer? Você vai ser mais sutil. Você vai falar, vamos. Depois que ele fez isso, ele falou assim: vamos olhar como é que você está usando o seu inalador. Você não, sua bombinha. Você não pergunta para o paciente: você está usando esse negócio direito? Você tá tomando seu remédio direito? Não, você não vai perguntar assim. Are you sure you're using it right? Yeah, that's correct. So, are you sure you're taking your medicine correctly? Are you sure? Então, você está ali julgando o paciente. Então, eu só vou fazer ele de novo e eu vou pausar. They said they fixed it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes and try twice as hard to fix them. You're using her inhaler. All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? You sure you're using it right? Another way to say let's just check how you use your inhaler. Você não vai fazer a pergunta se está fazendo certo, você simplesmente vai falar, vamos dar uma olhada como é que você está usando. Você pode mostrar como é que você está usando, ok? Então, vamos aqui. Okay, everyone, now it's the end of the MedTalks, a imersão do inglês médico. Antes da gente acabar, eu quero abrir aí para todo mundo, para você fazer perguntas para mim. Você pode fazer perguntas sobre a minha experiência, como é que é trabalhar aqui na Austrália. Você pode perguntar sobre o inglês, perguntar sobre o curso. Então tá aí. Podem, pelos próximos 5 minutos, eu estou às ordens para responder as suas perguntas. Conta aí para mim. O que que vocês querem saber? Oh, thank you. So people are saying thank you. É, é meu prazer poder dar essa imersão para vocês, gente. Eu adoro, sou passionate about learning, about teaching. And I want to thank you for your time to be here in this live class. If you have any further questions, if you want to ask me anything, just put the questions here in the comments and I'll answer it right away. Now, para vocês que querem, tiveram algumas mensagens aqui pelo Instagram do pessoal perguntando mas como é que é o curso em si. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. É rapidinho. A intenção aqui não é ir para o curso inteiro, né? Mas olha aqui para vocês verem. Então, o curso. Oh. Então, aqui vocês vão aprender sobre. São, são, são 8 semanas. São 3 aulas por semana. E na primeira aula é a Linguistic Foundation, onde a gente cobre o vocabulário médico. A segunda parte é sobre o seu speaking, onde você vai aprimorar seu speaking. E a terceira aula é onde você pega todo o seu knowledge e você vai aplicar. Então, tem vários vídeos de medical vocabulary, tá? A gente vai ter textos, a gente vai ter muitos áudios, que nem, olha aqui, tem esse áudio aqui que eu achei fantástico. Você vai escutar o áudio, aí você vai colocar em qual ordem que tá correto. Você também vai, o cenário, a gente não conseguiu cobrir os cenários hoje, mas olha aqui para vocês verem. Então, esse é o tipo de cartoon, são cenários entre médicos e pacientes, entre médicos e médicos. Então, você vai estar aprendendo como comunicar com pacientes, como comunicar com outros médicos, e isso vai ajudar a sua carreira, tanto no Brasil, mas quanto no exterior. Agora eu vou começar a responder algumas perguntas. Após a residência, como é o processo para um fellow aí? Eu vou aqui, peraí, rapidinho, eu vou. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero colocar aqui o link já
da, da lista de espera do curso. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. É, olha aqui. É o link de espera. Então, não esquece, o bônus para as 5 primeiros alunos, você consegue, você vai ter acesso direto comigo. Você pode perguntar o que você quiser. E os 10 primeiros alunos vão receber aula de conversação em grupo, tá? Então, vamos lá. Após a residência, como é o processo para o fellow aí? Então, tem modos diferentes. Então, tem como você validar seu diploma aqui na Austrália. Tem alguns pathways diferentes, mas vou falar pelo standard pathway. E daí você vai fazer o treinamento aqui. Então, você vai virar medical officer. Depois, depois de medical officer, você vai virar Senior Medical Officer e depois você vai aplicar o processo seletivo para entrar no treinamento e você vai virar um registrar ou você pode virar e aí você vira um fellow como é que chama? Daí você vira um fellow trainee, tá? É todo esse processo, então é o processo de validação, onde você passa por todas essas etapas. Esse é o primeiro tipo, um dos tipos de como fazer o processo de fellow. Ou tem um outro tipo de fellow que eles aceitam pessoas internacionais sem validarem o diploma a passarem uma temporada aqui na Austrália, 2 anos, mas com a intenção de voltarem ao país de origem. E daí você não precisa passar por todo esse processo de validação e todas essas etapas. Eu conheço, tem colegas aqui, médicos, que conseguiram isso, mas eu vou falar que é muito raro. O que o pessoal normalmente consegue é validando o diploma todo e passando por esse processo para conseguir esse trainee fellowship. Vamos lá. Boa noite. As aulas de conversação seriam uma vez por semana? As aulas de conversação, para esses 10 primeiros, vai ser uma vez a cada 2 semanas, tá? Uma vez a cada 2 semanas, porque senão fica muito intensivo. São 8 semanas, já são 3 aulas online por semana. Então, uma aula de conversação por semana seria muito. Você não vai conseguir. é, a maioria dos meus alunos não consegue disponibilizar tanto tempo assim, então a gente faz uma vez a cada 2 semanas. Eu só queria money para fazer um rodízio de internato aí. Pô, a gente pode conversar disso depois, porque eu também tenho um workshop onde eu ajudo os estudantes de medicina, eles fazerem estágio aqui na Austrália. Então, tem programas de estágio aqui na Austrália. A primeira coisa, você precisa de inglês, né? Você precisa do inglês médico, você precisa de inglês para poder fazer esses estágios. Então, você está no caminho certo. O inglês médico não é só para quando você formar, depois que você formar, que você vai trabalhar. Também, se você quiser fazer estágio, trabalhar fora durante a faculdade, você quer ir para congresso durante a faculdade, você também precisa desse inglês. O training. É, o internato. Então, para vocês que não sabem, a Austrália, Desculpa, gente, agora meu português travou. Aqui na Austrália, a medicina é um pouco diferente do Brasil. Então, no Brasil, você vai lá, faz faculdade, você faz 6 anos de faculdade. E durante a faculdade, você está fazendo seu internato. E assim que você formar, você pode trabalhar, né? Ou você pode fazer residência e especializar. Aqui na Austrália, não. Você formou depende da faculdade, mas é entre 4 e 6 anos. E depois que você vai fazer seu internato. Então, depois que você formou, você faz o internato. E depois desse internato, daí você vai fazer. É como se fosse uma pré-residência, que é o Medical Officer. E depois que é residência. Então, o processo daqui é muito mais longo do que o processo no Brasil. Então, o training, exato. O training já é depois, é a residência aqui, mas a residência não pode ocorrer logo depois da faculdade. Dá para agendar o curso? Estou aqui na Austrália já estudando General English, mas queria fazer em janeiro, mais perto das minhas provas. Então, a gente vai abrir agora a lista de espera, porque eu vou abrir vagas dia 16.
que é amanhã do horário do Brasil, mas eu não consigo agendar o curso para o ano que vem. Você não quer fazer agora com a gente? Eu não sei quando que vai abrir as próximas vagas para o ano que vem. O carrinho fica aberto do dia 16 até o dia 30, gente. E essa primeira semana é um preço mais bacana, eu vou falar bônus para o pessoal que está mais interessado. Bom, já estou na lista de espera. Ah, eu quero ver você lá, hein? Olha, ó, presta atenção. Se você for uma das 5 primeiras, você ganha, você vai ter direct comigo. Se você for uma 10 primeiras, é aula de conversação também. Olha, gente, então acabaram-se as perguntas. Se vocês quiserem conversar comigo, tem um Instagram, pode conversar comigo lá. Eu sou super, adoro conversar com vocês. Igual eu falei, sou very passionate é, por ensinar. Eu gosto de conversar com meus alunos. Ah, I will be there, já estou na lista. Ah, que bom, gente. Ah, então, esse grupinho aqui já virou o grupinho. Ah, que bom, fico bem feliz. É, eu vou fechar agora a nossa. Sim, nos vemos no Instagram. Vou fechar agora a nossa live. Muito, muito obrigado por participarem. Muito obrigado por responderem essas perguntas, por aprenderem aí comigo. E eu espero ver vocês lá no Instagram e lá no meu curso também. Eu tenho uma última pergunta, qual que é o preço do curso? Então eu vou falar para você dar uma olhadinha lá no link da minha bio, porque vai estar mais informações. O curso para você, se você quiser um pagamento à vista, vai ser R$ 797, um valor único. Não é por mês, é um valor único, mas se você também quiser pagar parcelado, tem essa oportunidade. Mas se você pagar à vista, tem mais desconto do que parcelado. Então tá, gente. É, Depois, o que eu queria falar, confirmar, fica aberta a partir de manhã até o dia 30, do dia 16 até o 23 é o preço, sim, mais bacana, e depois do dia 23 o preço aumenta para o preço original, tá bom? Beijos, abraços, muito obrigada pela atenção de vocês e espero ver vocês lá no meu curso e no Instagram também. Tchau, gente!